ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that இந்த மாதிரி now as things are developing, as you is mentioning about both ProNutra இருக்கட்டும், just like our ensure for the thing for children க்கு வந்து a very nice product you have introduced. Apart from that, anything which we like, Kritika is always there, she is very interested in cooking. Rasam, idli podi, அப்புறம் நானும் சின்னி ஜெயந்த் சாரும் இதான் பேசிட்டு இருந்தோம். அவருக்கு எனக்கு ரசம் கிடைச்சது, அவருக்கு நல்ல இட்லி பொடி கிடைச்சது. அந்த மாதிரி ஆல் குட் திங்ஸ், ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இட் இஸ் சம்திங் வெரி பேட்லி நீடட் அண்ட் த வெரைட்டி இஸ் ஆல்சோ நீடட் பை தட். But as we do this, I am very much aware that launching a new brand is not just a business milestone, but it's actually the idea which you have mentioned, that taking shape, vision becoming a reality, and the courage of entrepreneurs. And Madam, the history, I have seen the way you have been, you have started working and the way you planned, whether it is COVID or before that also, the kind of business ventures which you went into and how you actually started working with Balaji sir and all. So, எல்லாமே அது பலருக்கு தெரியாது, பட் எங்களுக்கு சொன்னதுனால I really congratulate you. More than that, it's a commitment, creativity, hard work, and the entire thing mixed together gives birth to this product. It's not just a one-day event. And this particular launch, as I mentioned before, is very interesting because of two complementary directions. One is our everyday lives, and second is health and taste. ரெண்டையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ProNutra obviously is dedicated to children's nutrition. Again, I have seen இப்போ தமிழ்நாட்டில் மேட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்கோம், இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்கோம், நியோநேட்டல் மார்டாலிட்டி கம்மி பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இதோட ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இந்த இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டியில் இந்த லோ பர்த் வெயிட் சில்ட்ரன், அதே மாதிரி அவங்களோட சேலஞ்சஸ் இதெல்லாம் பண்ணி இந்த நியூட்ரிஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஹஸ் பி given. That's why so many schemes are there, but still we need more. So on the angle you have done a very good kind of exercise now for the overall development of young mind and body. இப்போ கூட recently I was reading a scientific article. Actual brain development takes place during that initial stages, and correct nutrition will go a long way. Then again, ANI with its traditional South Indian masalas reminds us that equally important is our culinary things, the variety. For நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக we somehow or other of late frequently North India போக வேண்டியது. அதில் நான் பார்த்த சேஞ்சஸ் பார்த்தது என்னன்னாக்கா, இன்க்ளூடிங் சரோஜினி மார்க்கெட்டில் இவங்க அந்த ஜலேபியும் சமோசாவும் விற்கிற இடத்துல ஆப்போசிட்டு பூரா சவுத் இந்தியன் கடை போட்டுருக்காங்க. ஆல் வெரைட்டி. ஐ திங்க் அவர் பவன் குமார் जी is here, so आपने भी देखा होगा कि वहाँ वही forgetting all that, somewhere in Uttarakhand you go, there again you have got all varieties of dosa. Then South Indian Filter Madras cafe irukku, whether it is in Masuri, I think for your son who is again doing excellent job now. Viluppuram, I have seen his son is also an IAS officer. அங்கே நீங்கள் பார்த்தா everywhere the culture has really expanded. So South cuisine is not something which is restricted to this. அதில் you are contributing a lot. I really congratulate you for your enterprise, creativity, and the industrious way in which you have done, and the persuasive nature. You have got Apsara Reddy Madam, who herself is an example for what all you can achieve and how much you can achieve, not just being in media but all round. Chinni Jayanth சார் பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. அவரோட ஒவ்வொருத்தர் வந்து புதுசாக இப்போ தான் ஐ திங்க் மேன் பிஹைண்ட் அ உமன் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு. உமன் டே வரும்போது உமன் பிஹைண்ட் அ மேன் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி such versatile people have joined together. It's the credibility which you have earned. That is your earning more than anything else. God bless you and all. பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி துறை நண்பர்கள்ட்ட என்னோட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா, விழிப்புணர்வு. நான் அந்த கோவிடாக இருக்கட்டும் இல்லையா டெங்குவாக இருக்கட்டும், நான் பார்த்தது என்னென்னா, அந்த ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர் கொண்டு வரதுக்கான மிக முக்கியமான வித்து வந்து பத்திரிகை தொலைக்காட்சி. இப்போலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆம்ப்ளிஃபை பண்ண சோஷியல் மீடியாலாம் வந்துட்டு. ஆனால் அந்த சோஷியல் மீடியாவில் கரெக்ட் தகவல், பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் இஸ் ராங் ஹெல்த் மெசேஜஸ் கேன் கோ ராங். ஆனால் நீங்கள் பத்திரிகை தொலைக்காட்சிகள் நீங்கள் கொண்டு போகும்போது கரெக்டான தகவல் கரெக்டான நேரத்தில் போகணும்னா அதுதான் எங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை வந்து பழக்கங்களை நல்ல பழக்கங்களாக மாற்றுறதற்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது. அந்த அவேர்னஸ் டு பீப்புள் அபவுட் எவ்ரி திங், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் நியூட்ரிஷன் டு குவாலிட்டி ஃபுட். ஸோ ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஹியர். God bless you and wish you a very all the women who have assembled very happy upcoming Women's International Day, and all the others have a very good time. Thank you, all the best. Distinguished guests on the dais, especially my colleague Dr. Radhakrishnan ji, ladies and gentlemen,
media personnel, and Lataji. A very good evening to all of you. Vanakkam. I'm glad and honored to be present here in this August gathering. I think my compliments go to Lataji. I met her during one of the, as a more in the corporate advisory role. When one looks at her profile, I think some of the insights I had also never seen. I have seen her more as a corporate advisor in the infrastructure financing space about 5 years back when I met her. And it is in fact illuminating to see so many versatile personality and the traits she carries from being a young entrepreneur now completing this journey. So I think what we witnessed today is just a culmination of all the last 35 years of her hard work, and my compliments on the launch of ProNutra as well as ANI. I believe this is just the beginning of a great journey, because what I see in ProNutra, they are going to fight a major FMCG sector, and this being a made in India, I think it fits well within the dream of our Honorable Prime Minister to make Viksit Bharat. So what I can see, this co-joining with a kind of Make in India brand for child nutrition, which I'm sure will go a long way, as Dr. Radhakrishnan said, in removing the infant mortality or reducing the rate of infant mortality. I think I would request that Lataji can use some of the government office and push this through the midday meal scheme. If the product is really good, it will really help in helping the small kids. They can be assured of a healthy and bright future for our country. Secondly, I would request that, yes, this is a great milestone from farm to fork, they say. This is farm to spoon, I would say, using the indigenous produce. I think I would request that if the brand can do a lot of efforts in research and development and keep the product quality at a higher level so as to sustain. And this in fact is astonishing to see so much awareness, which I think comes from her corporate background. Low sugar is something you will never hear in any children nutritional product. In fact, one of the allegations against many big brands, reputed brands, of course we can't name, it won't be good to name them, but they were accused of putting more sugar in them and giving an instant energy spike. So in fact they have made it one of the tagline is low sugar. So definitely it is going to be one of the key features. Now as an adult, I am tempted to try and take a spoon, see, because Radhakrishnan ji said that it will improve your IQ. Let's see if in 60 I can still continue my advisory role, because 70 I need to improve and need to learn something more to carry on in the next inning of after civil service. There is a private service to do to the society. So we need to be little fit. I think one of the serious message which I want to give is, with a lot of aging population, 60 plus we are still fit to go another 10 years in the corporate life or social life. And there is a need for health supplement for that senior segment also. Not only in the kids. Now she is whispering it is in the pipeline. So I think if you read lot of this South Indian food, like Dr. Radhakrishnan gave the example, because we come from the similar background. In Sarojini Nagar market, I think it was same example I was about to give. I met him for the first time, but I think that's how the mindsets work, they say. We are conditioned to think that way, that no longer idli or sambar, you can say, is a South Indian food. It is a pan-Indian food. So no longer. Even I come from a Punjabi family. Every week we have a idli once in the breakfast. What we, rather in the any cardiac surgery in Delhi, where they say you go for first breakfast after cardiac surgery, bypass operation is idli and some sambar.
that is treated as that much of nutrition. The doctors say it is low fat, so please take to that. Of course, it is another story. North Indian family prefers to take their father for surgery where chola bhatura is good, not the idli available is good. So these are the kind of, I think with ANI food, the younger kids and every family struggling to take time for cooking, I think ANI foods also will have a long journey and a bright future ahead. So my compliments to the whole team, and I know Lataji is standing in front of us, but there must be a dedicated team who have made efforts day and night to bring this product together, and a lot of social media channels need to be used to make it D2C success, because that is where I think consumers would make use of platform. Middleman, distributor always want a share of the pie before they push the product. And I know it is very hard coming from our knowledge of the sector. But anyway, good luck and great success to the future. மாலை வணக்கங்கள். ரெஸ்பெக்டட் ராதாகிருஷ்ணன் சார், ரெஸ்பெக்டட் பவன் சார், அப்சாரா மற்றும் மேடையில் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் வருகை தந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. ஜென்ரலாக நாங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போவோம், இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு லான்ச்சுக்கு. இந்த இன்டேக் விஷயம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப புதுசாக, எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. ஏன்னா இது மாதிரியான ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் வந்து இது ராதாகிருஷ்ணன் சார் பேசினா நல்லாயிருக்கும், அப்புறம் பவன் சார் பேசினா நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் என்ன பேசுகிறதுன்னு அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு வந்தேன். யோசிச்சுக்கிட்டு வரும்போது சரி என்ன இருந்தாலும் ஒருத்தருக்காக பேசணும். யாருக்காகனா லதா அவர்களுக்காக. ஒரு கைத்தட்டல். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாதம் இதை பற்றியே பேசிட்டு வரேன் என்கிட்ட. இந்த லான்ச் பண்ண போகிறோம், நீங்கள் வரணும்னு. கண்டிப்பாக வரும்போது என்னடா பேசுறது நினச்சிட்டே இருந்தேன். அதாவது நான் இப்போ பேசுகிறது அரசியல் விஷயம் அல்ல, ஒரு சினிமா விஷயம் அல்ல, அதோட பெரிய விஷயம் என்னென்ன ஒரு சமையல் விஷயம். ஏன்னா சினிமா ஃப்ளாப் ஆனால் 2 மணி நேரம் தான் கஷ்டம், ஆனால் சமையல் ஃப்ளாப் ஆனால் முழு குடும்பத்துக்கே கஷ்டம். நைட்டு ஃபுல்லாக கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. சமையல் நல்லா இருந்தால் கணவன் ஹாப்பி, கணவன் ஹாப்பியாக இருந்தால் குடும்பம் ஹாப்பி, குடும்பம் ஹாப்பியாக இருந்தால் வாழ்க்கை டாப்பி. அந்த ஹாப்பிக்கு காரணம் ANI மசாலா பாப்பி. ANI மசாலா ஒரு சிட்டிக்க போதும் சமையல் ஹிட் ஆகும். இதை என் வாய்ஸில் பேசுகிறேன், வேற யாரா வாய்ஸில் பேசலாமா? யார் வாய்ஸில்? கதா ANI மசாலா ஒரு சிட்டிக்க போதும் சமையல் ஹிட் ஆகும். கறி கொதிக்குது பாத்திரத்தில், ஆனால் சுவை கொதிக்கணும் மனசுக்குள்ள. அந்த சுவை கொதிக்கணும்னா ANI மசாலா ஒட்டுண்ட சமையல் செய்ததுக்கு கை, அதில் ஸ்பெஷல் ஆக்கிறது டேஸ்ட். அந்த டேஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் ANI மசாலா. ஒரு வீட்டில் கறி நல்லா இருந்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா? ஒரு வீட்டில் கறி நல்லா இருந்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா? சாப்பிட்றவங்க முதல்ல பாராட்டுவாங்க, அதுக்கு ரெசிபி என்னன்னு கேட்பாங்க. ரெசிபி சொல்றதுக்கு முன்னாடி மனைவி சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், முதல்ல ANI மசாலா வாங்கிக்குவாங்க. ANI மசாலா பேரை சொன்னா சும்மா அதிருதுல. அருமையான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். பவன் சார் நானும் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, பார்த்தா லோ சுகர்னு போட்டிருந்தார் சில்ட்ரன் ப்ராடக்ட்லேயே. அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடல்ட் இல்லை, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரு சொல்கிற வார்த்தை ஒன்று இருக்குது. எங்கள் பீரியடில் நான் சொன்னதே கிடையாது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு புதுமையான வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா? ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, டிப்ரெஷன்றாங்க. நான் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் டிப்ரெஷன்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்டதே இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, டென்ஷன்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் தேவை, அது எஸ்பெஷலி அந்த குழந்தைகளோட நியூட்ரியன்ஸ் இருந்தது அவசியம் தேவை. அதே மாதிரி நாங்கள் பவன் சார் பேசும்போது அதை சொல்லிட்டு இருந்தேன், இங்கே அப்ராட்டில் ஓவர்சீஸில் படிக்கிறாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரசமோ சாம்பாரோ
எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. அவங்க ஏதோ இப்போ டக்கு போவாங்க, ஏதோ ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நான் ரீசெண்டாக கூட யூகேல என் சன் இருக்கான், போய் பார்க்கும்போது அவங்களாம் வந்து எல்லாமே தனியாக ஒரு 4-5 பேர் ரூமில் இருந்து சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இது மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் போனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அருமையான ப்ராடக்ட். கண்டிப்பாக இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவிலே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுன்ற நம்பிக்கை வந்துருக்கு. இதை வந்து இப்போ நம்மலாம் என்னுடைய சார்பாக கண்டிப்பாக நானும் ஷூட்டிங்லாம் போனால் எங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடே கிடைக்காது. நிறைய சின்ன வில்லேஜுக்கெல்லாம் போவோம், எல்லாம் கேரவனில் உட்காந்தா கூட சாப்பாடு. இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட் இயர் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த படத்துக்கு பேர் வந்து தக் லைஃப்னு பேர். அந்த தக் லைஃப் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் ஷூட் பண்ணோம். ஜெய்சில்மர், பாகிஸ்தான் பார்டரில். அங்கே ஜெய்சில்மரில் பாகிஸ்தான் பார்டரில் என்ன கிடைக்கும், ஏதோ சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க. நான் அப்போ தான் இதை பார்த்தோன்னு நினச்சேன், ஐயோ இதெல்லாம் அப்பயே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் போன வருஷமே நாங்களாம் வாங்கிட்டு போயிருப்போம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு. ஸோ இது மாதிரி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சினிமா அவுட்டோருக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக எல்லாம் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன கூப்பிட்டதுக்கு லதா துபே அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியா இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அதாவது சார் அட்ரஸ் பண்றதையும் தாண்டி உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு ஆடை எடுத்து கொடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவர்களே, ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் அவர்களே, ஸ்ரீமதி கேசன் அவர்களே, கிருத்திகா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, சார் விஸ்வநாதன் சார் அவர்களே, சின்னி ஜெயந்த் சார் அவர்களே, மிஸ்ஸஸ் சின்னி ஜெயந்த் அவர்களே, முக்கியமாக இங்க வந்திருக்கும் லதா போன்ற நிறைய தாய்மார்கள் வந்திருக்கீங்க. உங்க எல்லோருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். பிகாஸ் nutrition begins at home, as most people said, and I think to be part of the wellness journey of this country, I applaud you for thinking so innovatively, whether it's low sugar, whether it's ProNutra, or whether it's ANI. I think to be part of the wellness industry and make it something, a business with a conscience, I think Lata Dubey deserves a big round of applause. பொதுவாகவே கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில், இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வந்து we look for convenient choices, and to have packaged healthy food like ProNutra and ANI, I think it's going to be a trendsetter, especially in an affordable market. முக்கியமாக நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க, அதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. பட் affordable healthy food is something which is not available in the market. A lot of healthy food, any kind of diets, any kind of health related products are extremely expensive. அது வந்து எல்லாருமே வந்து வாங்க முடியுமான்னு தெரியல. லதா அவர்கள் வந்து இது வந்து அஃபோர்டபுளாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். அதே மாதிரி ரஞ்சித் அவர்களுக்கும் அவரோட குடும்பத்துக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். பிகாஸ் ஒரு சாதாரண ஒரு எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்து இவ்வளோ சாதிக்கணும்னா நியூட்ரிஷன் தான் அதுக்கு முதல் காரணமாக இருந்திருக்கும். உங்கள் அம்மா அப்பாவோட ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டும் அதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கும். ஸோ உன் போன்ற ஒரு நபருக்கு, ஒரு மாணவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறது நான் ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஐ திங்க் ஈவன் பிஃபோர் ஹர் கம்பெனி ஸ்டார்டட் சிஎஸ்ஆர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ நல்ல மனசுன்னு புரியுது. ஸோ நிச்சயமாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சமுதாயத்தில் நல்ல விஷயம், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க. நாட் ஜஸ்ட் இந்த ஃபுட் ஸ்பேஸ் பட் ஆல்சோ இந்த சிஎஸ்ஆர் ஸ்பேஸ் நான் நம்புகிறேன். அண்ட் ஐ திங்க் ராதாகிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் there are a lot of schemes that the government does for reducing infant mortality, to increase cognitive development, to raise the standards of education. I think you should be part of that journey of any government that comes to power, central or local, to be part of that journey, whether it's midday meal schemes, or whether it's even old age homes, whether it's even youth development initiatives. I think you should be a part of that journey. I think you should raise your product to that extent where you can mass produce, and I wish you all the very best. And your entire team, if you're here, if you can just stand up, your team, her team, if anybody's here, God bless you. I think it's not easy. யாரெல்லாம் இதுக்கு லதாவோட I think உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய கை கட்டல். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறது, எஸ்பெஷலி a crowded space, it's not easy. So I think you've positioned it correctly, and I think with the heart and mind of Lata, it will be a huge success. God bless you. Thank you for the inspiring words, ma'am. எல்லோருக்கும் வணக்கம். On the dais, and the heroine of the day, Lata Dubey. Hearty congratulations. Blockbuster you have given. Sir, depression நம்மளும் சின்னப்ப கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எங்கன்னா அந்த வானிலை அறிக்கையில் அதில் மட்டும்தான் கடலோர அரேபிய கடலில், வங்கக்கடலில் வந்து டிப்ரெஷன், அந்த டிப்ரெஷன் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இன்னைக்கு வாய்க்கு வாய் எல்லா குழந்தையும்
டிப்ரெஷனுங்கிற வார்த்தை சொல்லிட்டே இருக்கிறது ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது. பிகாஸ் நான் வந்து குழந்தைங்களோட வேலை பார்க்குறேன். வி பில்ட் சேட்டலைட்ஸ், முக்கியமாக பெண் குழந்தைங்களோட பில்ட் பண்ணுறேன். ஒரு பெண் வந்து எவ்வளோ தூரம் பலமாக இருக்க முடியுமோ அந்த குடும்பம், சமுதாயம், நாடு வலிமையாக இருக்க முடியும். ஸோ அவங்களோட ஊட்டச்சத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி கொடுப்பாங்க, அந்த கஞ்சியை வாயை மூடிட்டு எல்லா குழந்தைங்களும் குடிச்சிட்டு போவாங்க. ஸோ பலமாக இருக்க முடியுது. ஆனால் இந்த காலத்தில் அதில் ஒன்றுலாம் இருக்கா, சாக்லேட் இருக்கா, அதில் வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு கஞ்சியா, தட்ஸ் ஓல்ட் ஸ்டைல், இட்ஸ் நாட் கூல் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் ரொம்ப அழகாக யூ பேக்கேஜ்ட் இட், அட்ராக்டிவ் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு லோ சுகர் எவ்ரிபடி இஸ் மென்ஷன். பட் எனக்கு அதில் ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா அந்த ஆட்ல ஒரு சாதாரண தாய், இட் இஸ் நாட் தட் ஹை ஃபண்டா மாடல் எடுத்துட்டு வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சா மட்டும்தான் இது சேலபிள் அப்படின்னு சொல்லாமல் எல்லா தாய்மார்களுக்கும் எளிமையாக இது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுக்கக்கூடிய அந்த குறும்படம் கூட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அவ்வளோ தூரம் நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். அண்ட் லதா அண்ட் மைசெல்ஃப் வி கோ அ லாங் வே. கோவில்லையாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த உணவு பரிமாறுவது கிட்டத்தட்ட 1500 2000 பேருக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த உணவுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு தெரியும். இதில் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு நினச்சேன். நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் உலகம் முழுவதும் இந்த ப்ராடக்ட் போகணும்னு சொன்னீங்க. விண்வெளி துறையில் நான் வேலை செய்யறதால ஒரே ஒரு ஆசை என்னன்னா, இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ், ககன்நாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து விண்வெளிக்கு போக போகிறாங்க இன்னொரு அடுத்த ஒரு 5 இயர்ஸில். ஸோ US ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் அண்ட் ரஷ்யன் காஸ்மோநாட்ஸ் போகிறப்ப இப்போல்லாம் முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்க டேப்லெட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்களா, அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு. ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்தியன் ககன்நாட்ஸ் போகிறப்ப ஐ எம் வெரி ஷுவர் இட்லி சாம்பார் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபேவரட் பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி நியூட்ரிஷியஸ். அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு எய்ம் ஃபார் பில்டிங் அ ஸ்பேஸ் ஃபுட். So start working on that because there is a huge opportunity there. And Gagannauts ku vande நம்ம Indian taste and Indian food தான் பிடிக்கும் flavor. So I'm sure you're going to rock. So good luck to your team. Good luck Lata. Thank you for having me here. Vanakkam. My evening wishes to all the dignitaries on and off the dais. Basically you're an educationalist and I think I'm at the right place to launch this product for kids. It is truly a pleasure and honor for me to be here today to witness the launch of 2 remarkable brands, PRONUTRA and ANI. What makes today special is that these 2 products represent 2 very important aspects of our lives. PRONUTRA focuses on the health and development of our children, supporting active minds and bodies. At the same time, ANI celebrates the rich heritage of traditional South Indian cuisine, preserving the authentic flavors that connect us to our roots. Behind every successful venture are strong individuals who provide vision, guidance, and unwavering commitment. In this journey, I would like to acknowledge Ms. Lata Dubey for supporting and driving this initiative forward. Launching products that combine nutrition, tradition, and quality requires dedication and entrepreneurial spirit. I congratulate the entire team for bringing these brands to life. I'm confident that PRONUTRA will contribute positively to the health of the next generation, while ANI will continue to bring the taste of authentic tradition into homes across the country. My heartfelt congratulations to everyone involved on this wonderful milestone. I wish both brands tremendous success in the years ahead. Thank you. Ladies and gentlemen, as we come to a close of this memorable evening, it is my privilege to express a heartfelt gratitude to everyone who has made this launch possible. First and foremost, I would like to extend my sincere thanks to our guest of honors and distinguished dignitaries who have graciously taken time out of their busy schedules to be with us this evening. Your presence has added great significance to this occasion and we are deeply grateful for your encouragement and support. I would also like to thank the doctors and healthcare professionals present here today. Your guidance and trust
means a great deal to us, especially when it comes to matters of nutrition and wellness. My sincere appreciation goes to our distribution partners and retailers. A brand may begin an idea, but truly comes alive only when it reaches homes, and you are the bridge that makes that possible. I would also like to acknowledge the members of the media and press who have joined us this evening. Your role in sharing stories and shaping public awareness is invaluable, and we truly appreciate your presence. A special word of thanks to the entire team behind ProNutra Kids and ANI, from product development and sourcing to packaging, logistics and event coordination. This launch is the result of months of dedication and collective effort. Many of you have flown into Chennai especially for this, and we are thankful for the same. Thanks to the entire team at Welcomhotel's ITC who have supported us in every way, enabling the grand launch. To the organizers and events team, Disha Communications, who have put together this beautiful evening. Thank you for creating such a wonderful setting for this celebration. And finally, my deepest gratitude to my friends and family whose support and encouragement has always been my strength throughout my journey. On behalf of the entire ProNutra and ANI family, thank you all for being here and for sharing this important moment with us. Please do stay back, interact with us and experience the products we are so proud to introduce. Have a wonderful evening. Thank you so much.